November 13 day Ghokimi village Zuneboto Khan Tai Khan Laga first Groundnut festival manaishi Ghokimi village ground day. Itu bosti de hodai sal ekta household de 50 kg opor peanut harvest kure aro itu sal ekta ghor de peanut laga revenue rupees 20,000 nishna lab paishi. Program laga special guest MLA Dr. Sukhato A Sema thagishi ahibi details sawo. Hornbill TV te Ghokimi village Zuneboto district te ahi kine ase itu bosti laga alag naam to ki ase gole to peanut village kile peanut village ase koi kine jani jai koile to itu household to as early as 1959 peanut harvest to shuru hoise peanut sokura peanut harvest kura to shuru hoi jaise koise to itia 2025 te sob household bi peanut laga farming kure sob household bi peanut laga farming kuri thaga nishna every year per household more than 50 kgs to peanut harvest kure koisire aru itu sal ekla hoile bi each household hoile to around 20,000 hoile to revenue banabo paria laga aji moi khan yere jani paje yere peanut hoile to manuan alag alag varieties te bikai kumba hoile to sidda harvest kuri gene ani dia laga in a row Thailand crack na kuri gene ina hi bika laga bi ase that way kun kiniwo ahi gene tai khan nijor bi kinika laga tai pra banai gene khau mona ase itu paro dusra hoile to itu peanut fried peanuts yere banai gene ase alag alag type in fact kuma manu hoile to peanut aru meat pickle bana laga bi variety khan bi ase ko ase manite yere peanut pra chutney bana laga ekta apni khan ge dekhai dibo kun du bishi dusra jaga re to unusual hobo holi bi yere jaga re hoile to very usual tai khan meat pickle aru peanut inia fry koine bikai ekta piece te 50 rupees ase ekbar hudibo acha itu to meat pickle aru peanut milaine asna itu kinia banai ba lop koi dibo itu mahan peanut to fry go aru meat pickle bi mahan kinga banai nga same process koina tai jun mix koina packing koina nga bikai man acha to tai manuhan kine ase bahar jaga han dibi apni ang kode itu bikai ase itia tak hole do man mostly Dimapur Kohima ini man kiba do hoine ni some few bakeries kan dina nelebi pan shop kan dina inga bikai dekhi man acha to aji kali rahi bana shuru hoise itu last style do na koila rahi kore ai man deli do hoine man be some few years back yo acha to Hornbill TV te theologian ekta aru writer ekta logo de ase tai hoile to itu bosti de peanut laga history likhishe itu eklai no hoi holi bi alag alag details khan bi likhi gine ase since 1959 bra kinia shuru hoise itu laga thank you so much for speaking to us tai la naam hoile to aboli wotsa ase ekbar yere itu bosti de peanut to kiniga shuru hoise aru aji do first edition ase tai khan la holi ekbar lop details koi dio khatara Thank you so much, Hornbill TV, for this privilege. Well, पहिला मैं few years ago article लिखा तमते इतु village leaders खान लोटे खुदाम लगा लिखा तमते तकान ला knowledge village knowledge को आतु इतु खुदाम तो probably 1951-52 majete na sorry for the misinformation earlier 1951-52 de as grandfather na as khishe tai asam te labor jatam te etu peanut laga seed anishe koise etu para Ghokimi bosti te anikena tate para start hoise cultivation and from then on eta tak jase balba aro sabi I'm hearing that every household to peanut apni han alag chawal khan hoile bi usually kinega zoom cultivation kore na kine alag alag cultivation kore itu hoile bi peanut la bi equally ina kore ase kwase me
moina de shuru hoi jai so kura aru October phane harvest kore na. To what do you think encouraged this village to come into this sob manui united hoi gina itu laga farming do kininga kuribole shuru hwa nishna je apni la bapna Initial stage te bosti manu khan bi to asu khishela side pra to khoda manya tamte balba harvest jai sholi bi it may not have been in abundance, but over the years mon la Ghokimi folks kan to bishi hardworking ase ata kan to ekdam business minded. Back then it was not business minded, but very creative and hardworking, and probably alag vegetation bi thaki sholi bi khoda me bishi balba yield wa karne itu Ghokimi laga identity inaka babi kena mon lag forefathers to khodam cultivate kurishe. So ekdam it was successful, so from there it started. itu sal na like generally revenue kinya thake. The revenue differs from person to person, and from since the marketing strategy is still the villagers are still new to it, but probably I can't say yearly, but according to the sources, 4 to 5 lakhs or more than that also on a bigger scale, yes. And looking at it, this is itu first edition ase. To aji par man hope ase revenue ekdam abundance bal ho kina hope ase. Apni bi kheti kure peanut laga. হয় Acha. Kini ka se itu bosti de peanut halia do dhan do balu lai na nai itu la peanut laga harvest to. এইটোতো ভাল মাটি লোৱাৰ ওপৰতে আছে এইটো Acha. মাটি ভাল হৈ থাকিলে ভাল হয় মাটি বেয়া হৈ থাকিলে বেয়া এনেকুৱা Aru weather do kini ka de ulaile bhal hoy peanut to weather. ৱেডাৰ ভাল হয় তাৰমানে ওলাই এইটো বেছি গৰমি ভাল আছে বেছি পানী গেলে মান বেয়া হৈ যায় We are hearing that this village, every household sows peanuts and harvests more than 50 kgs. So what are your thoughts on that? The first plantation, the seed was brought in the year 1955 by one late K. Shiasmi. Then he gave the seedling, and so it's almost 70 years they have been growing this groundnut. And now every household has this groundnut, and I'm also told that every household has already earned above 20,000 rupees. Okay. No, this year only, yeah, per household. And they also have a very good production of this corn and this ginger, king chili, and this job steer. So I think among the neighboring 6 villages, they have earned a lot of money compared to the other years. And I'm encouraging them to do it more aggressively in a very extensive way, so that one day this will become not only a groundnut producing village, but also to manufacture the oil, oil and the sweets, and also the butter. And I think this village has got a great potentiality, and they have talents. And I think it's a special God blessed village. In recognition of the groundnut cultivation and in recognition of the quality of the products, in recognition of the continual over the years, apni khan more than 60-70 years inaga produce kurigina ahi thaka laga inaga itia tak bi iman bhal promote kurigina aha thaka laga ne ami khan SDBDB holibe the Subdivisional Development and Planning Board Puhuboto. We have on several meetings itu laga debi ami khan deliberate kurishe, and we have written to the government to recognize Ghokimi as the groundnut village which it truly deserves. Aro aji laga program, aji ami khan laga success, aji ami khan without having to wait for a government sponsorship, without having to wait for the departmental promotion, apni khan bara innika dangor organize kori de, the message is very strong.
beshi dangor message government ke dia ase, and it is going to push the momentum. Ami khan bra demand kuri thaka la nishina. It is going to reach to the government, for which our MLA, our honorable MLA Taibi, selflessly, he's like ekdom Taibi, beshi khushis kuri thaki ase, and tar laga side phale bra holibi, ami khan government logote pathai thaka tu hole tu, I am very positive that jaldi bra hui jabo koigina ami laga side ami laga biswas itu bi apne hanye bi janai dia ase. Tirong na adotila minute pungkyo chirikena. Agam bele iulo kutus penishani. It is with great pleasure and accomplishment I stand before you. The Department of Agriculture is one of the oldest and primary department in the state of Nagaland, and our department have set our goal and a vision, a feasible and economically viable agriculture by 2030. And our goal is to achieve food security by 2030. Ghokimi village profile. Number of farming household in Ghokimi is now coming up to about 190, and total farming population comes to about 885. Ghokimi village is situated at an altitude of 1,293 meters above mean sea level. And major crops in Ghokimi village is paddy, and the primary cash crop of Ghokimi village is groundnut. And along with this, there are so many subsidiary crops like soybean, jobsters, pumpkin, ginger, maize, bean, yam, chili, and the list goes on. Number of farming household cultivating groundnut. All the household residing in the village, as well as those non-resident Ghokimi living in urban areas, are cultivating groundnut, and they locally call it as kodam. If we stand together as one community, as one family, helping one another, learning from one another, and trusting in God, then no drought, no market fault, no difficulty can break us ever. Unity is the key that will unlock, open the continued blessing of God and take Ghokimi village to the greater height of prosperity. I also, as a doctor, I want to share with you the health and the value of groundnut from medical point of view and from the perspective of good health. Now, let us also remember why groundnut is so special. It is not just a cash crop. It is a superfood, okay? Scientifically proven superfood. Groundnuts are rich in proteins, good fats, vitamins, and minerals. And so they give energy to our body, strength to our heart, and sharpness of mind. Eating groundnut helps children grow strong, supports healthy skin, and even prevents heart disease. And so, as we cultivate this crop, let us also promote it, not just as a product to sell and earn the money alone, but as a gift from the nature, from God, for health and long life. Let us encourage families to include groundnuts in their daily diet. You should not be only selling, but you should also include the groundnut in your daily diet to make our village not only prosperous, but a very healthy village. Turning groundnut into cash and prosperity, you have a great prospect. To the farmers here, you are not just cultivators, you are not just entrepreneurs, but you are stewards of God's resources. We must begin to think beyond selling groundnut. And so we must think of the value addition. Now, making this groundnut can be converted into groundnut oil. And so we have given you the machine also, okay,
to make the groundnut oil. It can make peanut butter. It can make roasted snacks. It can make groundnut sweets. And it can also be used for the animal feed, and even the husk, the cover, can be used for feeding the animals. And groundnut best cosmetic purpose, okay, for the, especially for the ladies. So you can make so many things out of this groundnut, and so just eating and selling is just one part. So I want you to think on that, and as your member of Legislative Assembly, I want to promote to that extent so that Ghokimi becomes not only a groundnut village, but a manufacturing village, an industrial village for manufacturing the oil, butter, snacks, sweets, and cosmetic products. These products have great demand not only in our local market, but also in the cities and the other states of India and all over the world. So I encourage the Ghokimi to form cooperative societies or the farmers group to collect the process, package, and brand our groundnut so that it will be a groundnut not only seasonal but throughout the year in the form of its products. And so let our village name become a brand that people recognize for quality and purity. Okay, we have to maintain the quality and the purity if we are to go ahead in the market competition. By marketing together, we can get better prices as organic and reduce the control of middlemen. We can also connect with the government schemes that support small-scale food processing, for which I have already shared with the Union Minister of Food Processing Industry in New Delhi. Storage, marketing. So let us not be afraid to use new technology and online platforms to reach bigger markets worldwide. Groundnut is not just a crop, it is a wealth waiting to be opened, waiting to be unlocked. এতিয়া আমি কত বেশি নকব এনে একটা আমি গান ওকে ভিলেজ কাউন্সিল পৰা অর্গানাইজ কৰি কিনে আমি গান এটো কদম ফেস্টিভেল তো গ্ৰুপ কইনা বৰকাম থাকিব পইলা পুরা বৰকাম থাকিছে হলিবি না পারে না আছে তো আমি লা বস্তি দি ভেজিটেবলস তো বেশি উলাই হলিবি এটো ওপৰটি বিয়ন্ড দ্যাট একটা ইউনিক একটা ইস্যুর প্রাইম খাঙ্গে মুরম করে দিছে এটো কি আছে কইলে তো গ্রাউন্ডনাট খতম কত ইস্যুরে তো আমি খাঙ্গে বেশি ব্লেজিং দঙ্গর দিছে সোয়েল বেশি তো লগতে মিলিয়ে কিনা আমি খাঙ্গে তো ভাল পৰা উলাই কিনা আমি বস্তি পৰা ইনকাম সোর্স তো ফার্মার খান তো বদম পৰা বেশি এয়ারলি এনুয়ালি তো কামা থাকে তো এটা অলপ শর্ট পৰা কৈ দি আছে আমি খান ফার্স্ট টাইম আছে গভর্নমেন্ট লগতে বি ফাইনান্সিয়াল সাপোর্ট পে লয় নাই কোনবা আইডিয়া বি দিছে ডিপার্টমেন্ট লগতে কথা করবি আর সাপোর্ট বি লবে কোন হলিবি this year to the first time I said department ke diktar na dibo ko na amikani ni village council organize korna to program to korole se kuni to ek to koilo ase lastly ami department ke request kormon thakira to ami gala godam soil ti godam bishi hola kintu gar rasta hi nai to murum pura department pura ek boto ami kan laga kheti di to godam laga kheti di gar rasta এগ্রিলিংক হলিবি কি লাস কিমতি হলিবি বস্তি দি গারলা রাস্তা ডাল দিছে কইলে বিসি ডিপার্টমেন্ট কে খুশি বস্তি পর বিসি ডাঙর খুশি হবো আর আমি খান ওকিং বস্তি পুরা বি এটো কদম লা খেতি পুরা ডিপার্টমেন্ট কে বিসি নাম উচ্চ করে দিব কই না আমি তো অলপ খাতা কই দিছে আর এটা বদম তো কিংকা আছে কি আছে তো আমি খান লা কাউন্সিল চেয়ারম্যান বাবা বিশপ কে আসমি ওকিং বস্তি লা কাউন্সিল চেয়ারম্যান পুরা তাই ডিটেইলস দি বদম লা তো কই দিব আমি লা নাম তো কে বিশপ আসমি আর এটা আম খান লা বস্তি দি মই কাউন্সিল চেয়ারম্যান কৰি আছে আৰু এতিয়া Ghokimiটো একটা পুরানা একটা বস্তি আছে 1050 1950 এনেকা সাল দিয়ে আমখন বস্তি হৈছে এটো হবছে দি এটো ওয়ার দি জাখান বি বস্তি মনে বেশি আছে এনেকা হয় না এতিয়া আসু খিছে কই কিনা about 1956 57 এনেকা টাইম দি এটো খতম তো চলাই কিনা হৈছে
পয়লাতো তাই একলাই একটা দুটা 10টা নিচিনা চলাই থাকছে কিন্তু এতিয়াতো সব মন চলাই কিনা 60-70 ইয়ার্স বিছেদি আমি কারণ সব বস্তু মানে তো পার্টিসিপেট কৰি কিনা খেতি কৰি আছে আৰু এক সালতে 2,50,000 নিয়াৰলি 3 লাখ নিচিনা তো আমি কান পাই থাকে আৰু বেছিভাগটো আৰু খানদান খানগে বংশ খানগে ইনি দে বস্তু মানে আহিলে খাই চাবি কোনে দিয়াটো ফিৰ লাভি বেছি দে আৰু ফিৰ লাকাম বি বেছি কৰি আইতো সব একো দিব নাপাৰলে বি খতমটো সব মনকে মতত দিব পাৰে এনেকা একটা আছে আৰু পাৰাতাকটো আমি কান খতম খেতিটো খতম নহব চলি থাকিব আৰু এটো মাটি সব মাটিটো ভাল নহয় এটো তাই মাটি ভাল হোৱাটো এটো সয়েলটো তাই কোনটো সয়েলটো ভাল লাগে কোনটো সয়েল ভাল নহয় এটো এটো হিচাপতে খতম আহিলে আৰু খতমটো নতুন খেতি নহয় পুৰানা খেতিতে দাইলে এটো সাল হারভেস্ট করব নেক্সট সাইডে খতম দাইলব এনেকাই কৰি থাকে এটো কাৰণে সব মনে এটো জানিলে ভাল খতমটো বেছি হালিলে বি ওয়েল বৰ আহি কিনে বেছি খাই দিয়ে তো কাৰণে আমি খান ওয়েল বৰ তো না আহিব কাৰণে বেৰা বি বনাই ফেন্সিং বি বনাই আৰু কাপোৰৰ পৰা বি আমি খান এটো এতিয়া গেম বনাই না থাকে কোনবা খেতিতে এনেকা কোনে বি ওয়েল বৰ খানকে বি খেতাই দিয়ে এনেকা কৰি খেতি কৰি থাকি আছে আৰু কোৱা নিচিনা এতিয়া নাগালেণ্ডে কিমান চলাব পাৰিব আমি খান বি বস্তু মান বি পাৰাতাকটো যোৱা সাল বি বিজন বেছি দিছে এটো সাল বি ইণ্টাৰেষ্ট পাৰ্চনটো দিব কোনে আমি খান বিজনটো এগ্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টকে পঠাব কৈ নাম খান ভাবনাতে আছে আৰু এতিয়া আমি খান HGP কোৱা নিচিনা খেতি দি ৰাস্তা নাহিলে মাথা পৰা বুখিব নাপাৰে বস্তুটো আৰু 10 টিনা নিচিনা 5 টিনা নিচিনা কোন বুখিব পাৰে হ'লে 20-30 টিনা এনেকা খাং বাইসা কৰিলেতো গাড়ী নহ'লেতো নাপাৰে সেইটো কাৰণে কোৱা নিচিনা কোনবা জেগাতে এগ্ৰি লিংক ৰোড বনাই দিছে ক'লে আমি খান ইমান দুখ নহ'ব কৈ কিনা এইটো কথাহে কৈ দি আছে আৰু থেংক ইউ